Всем привет! Сегодня у меня в ремонте Мерседес. Ремонт заднего крыла. Итак, машина у меня в мастерской. Как видите, владелец уже заменил бампер и дверь. И первым делом я сниму бампер, задний фонарь и элементы внутри багажного отсека. А что она срет нафиг надо назвать? А? Машина разобрана. Начинаю править крыло. Сначала немного потяну, затем подшаманю плоскость. Стер немного шпаклевки, но на панели еще осталось. Решено было ее удалить, иначе она может отслоиться от металла во время ремонта. После надо будет поработать с поттером.
Итак, крыло отровнял, немного подшпаклевал и покрыл грунтом. Теперь устанавливаю бампер и фонари. Проверяю зазоры. Моя работа закончена. На эту работу ушло 10 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!